What is up? Welcome back. So here with me again, Laila Rahma from your favorite podcast channel, Facts and Fury, isn't it? Yeah. Dan kita kedatangan our guest star. Kenalan dong. For me? Enggak. So, hello. My name is Alina Grace Tesmanika Balangi with student ID 123241087, and I'm a English literature student from the University of Erlangen, Proud. and I'm here with my friend also. Hi, so my name is Clara Alena Zalika Suprapto with student ID 123241090, and I'm from Mojokerto. Okay, Mojokerto gang, we heard you. Okay, let's move on. So basically, today's topic is about Renaissance. Have you guys ever heard of Renaissance? Renaissance. Oh, that Beyonce album. Girl, The syntaxes. we ain't talking about music, Okay. but it is, yeah, pretty similar to that one. Still a masterpiece. And this Renaissance is also a masterpiece. Because you know that this period of time itu melahirkan a lot of arts and a lot of inspirational and legendary Oh, tokoh-tokoh. wait. I know one of them. Who? Isn't it the famous William Shakespeare? So true. Romeo and Juliet. Oh my god, Jinx. you guys are insane. So yeah, you guys are so true. Dan kita kan memang lagi bebas literature. Why do you guys think that what comes in your mind? Kenapa harus Romeo and Juliet gitu? Pertama kali ngeliat sebut itu kenapa? Gitu. Romeo. Why? Like you're asking why? Like why Romeo and Juliet? That first pop up into our mind. Like both of you. It's a famous story. Yeah, Romeo and Juliet is an icon. Yeah, like their love story. Even that story is inspiration of Taylor Swift's songs. Oh really? Yang apa tuh namanya? A love story. Yeah, love story. Story. Yang itu. Ya yang itu. Kira mau nyanyi. Ya. Enggak. Lanjut. Okay, jadi itu kan termasuk a game changer ya in this period of time. Ada dari divisi art, ada Leonardo da Vinci, ada Michelangelo, ada Science Squad dari Galileo, ada Vesalius, ada yang bakal kita bahas hari ini dari literatur ada Shakespeare sama Machiavelli, ya kan? Machiavelli. Oh, okay. And then Wait, but sorry for interrupting. Like, I'm curious why this Renaissance is so why is Renaissance is that iconic? Why do people like really? Kenapa orang-orang itu sangat tahu tentang Renaissance? Kayak era Renaissance itu sangat terkenal bagi orang-orang, tapi kayak era-era kuno yang lain tuh kayak orang-orang tuh nggak begitu tahu kayak Renaissance, tapi selalu pop up di pikirannya orang-orang itu kenapa? Kayak, do you guys have the answer? don't you think because Renaissance has the spirit of art when everyone's looking at it like they can stop looking at it. Iya sih, benar. And this same goes with the medieval 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 yeah, like the Dark Ages. Oh Yeah, and it's also famous for its like the down hard. Yeah, you guys name it. Okay. And then it is happened from about
1300 from 1600 Mm. centuries, Mm-mm. and it means rebirth in French. So basically kebangkitan gitu. Oh, oke. Yeah. Oke. Jadi kayak menggambarkan a future, a bright future of European. Yes. Yeah. I do heard that the literatures that came from this era, like they use literature, they use like arts to express their feelings, so Yeah. true. to express their thoughts, to criticize the politics back then, I guess. And that's what I know about Renaissance. What about you, Clara? What do you know? Like the historical from Renaissance, what happened? So based on what I know ya, dari yang aku tahu, Renaissance ini start from the fall of the Constantinople. Dia mulai bangkit dari kejatuhan Constantinople. Terus how did it like continue, kayak how could the Renaissance rise, gimana bisa bangkit cepat banget habis Kejatuhannya. Constantinople. Like from the Dark Age. Iya. And then what happened after that? Jadi karena jatuhnya Konstantinopel, Turki Utsmani, Kekaisaran Ottoman itu, they brought the ide-ide Yunani kayak Romawi klasik itu, jadi itu mempengaruhi Europeans, masyarakat Eropa. Jadi itu memicu kayak itu the rise of Renaissance. Oh, girl, like influenza. Okay. And then what about the like I don't know, like any inventions? What is Oh. new? What is new? The like they at that time they invent the printing press machine. Printing press. Yeah. So at that time the invention of printing press was made. Oh wow. Yeah, at the year of like one like at the year of one oh 14. yeah 1400 sekian lah. Okay, so those are the key events. Yeah. Oh yeah, and then because of that printing press machine was invented, itu yang Okay. bikin buku-buku itu kayak itu yang bikin buku-buku itu gampang diproduksi gitu loh. Gampang diakses. Karena adanya printing press, buku-buku bisa dibuat dengan mudah dan akhirnya literasi juga bertambah nggak Iya. sih? Jadinya Itu memicu akhirnya literatur juga bertambah gitu loh. Kayak makanya banyak penulis-penulis kayak Shakespeare gitu loh, penulis-penulis sastra itu nongol jadinya muncul di permukaan karena ada kehadiran, karena kemudahan untuk mengakses buku, akhirnya orang-orang juga akhirnya menulis buku gitu loh. Okay, but who actually made the printing machine? Like, nggak mungkin tiba-tiba ada dong. By Johannes Gutenberg ya. So Mr. Johannes Gutenberg is the one who Yeah. invented the printing machine. Oh my God! Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Big respect for you. Yes. Okay, and then I don't know, probably what makes it different? Apa karakteristik yang berbeda di zaman ini tuh apa sih? Kayak what makes it special? What makes it different from the other era gitu? Jadi Renaissance ini kayak dia fokus di humanism, dan dia itu fokus di kayak love and adventure, terus dia juga fokus di like scientific outlook. That's right. Oh, jadi banyak majornya gitu ya Iya. mereka sebenarnya itu dari human. Wait, what? Does that come Yeah, from the human. humanism part? And then
What about the other? You said that literature is like massive at that time. What? Literature is massive. Yeah. Yeah. Oh yeah, back to the topic about humanism, the Mhm. characterization in Renaissance. So this era is particularly known for people being individual, I guess. Individualism. Di sini orang-orang itu lebih fokus ke dirinya sendiri tuh, kayak tentang potensi dirinya sendiri, Okay. mencari tahu tentang nilai-nilai dirinya sendiri gitu. Jadi kayak memanusiakan dirinya sendiri, I guess. So they are into like more like a personal time or something. Iya. Realism gak sih? Iya, sebenarnya kayak Iya. jadi kalau di Renaissance itu kan dia tuh ada dua karakteristik yang tadi tuh, yang pertama yang kita udah bahas tuh humanism kan. Jadi orang-orang tuh fokus menjajaki potensi dirinya sendiri gitu. Kayak lebih kayak kalau bisa dibilangnya individual sih. Iya. Dan untuk yang realismnya itu karya sastra, literature itu menggambarkan kehidupan nyata orang-orang pada zaman itu. Oh, jadi mereka mencurahkannya itu lewat sebuah karya. Yes. It could be a painting or a novel or just a poem that yang biasa Shakespeare bikin gitu kan. Jadi kayak yang dulu yang kayak zaman medievalnya itu kan itu lebih fokus ke mystic stuff gitu kan. Kayak mystical stuff, kayak super religious stuff. But sekarang itu setelah masuk ke zamannya Renaissance itu, dia kayak karya-karya yang dibuat itu, seni-seni yang dibuat itu berdasarkan kisah nyata yang ada gitu loh. Bukan kayak mereka tuh jarang bikin yang kayak soal apa ya, mitos-mitos gitu. Mereka tuh kayak fokusnya tuh kayak ke kehidupan sehari-hari orang-orang yang ada pada zaman itu. Jadi gitu. kayak realistically speaking gitu ya. Iya. Okay. Shu. Terus ini sama Shakespeare kan. Terus apa ya? What kind of role this guy, I mean, respectfully plays in that era, Clara? Maybe you guys, yeah. Si William Shakespeare nih kayak dianggap the greatest author kayaknya di waktu itu. Dan Shakespeare ini kayak well respected dari semua kerjanya. Dan terutama poems dia, puisinya dia, He's famous for that. dan tulisan-tulisannya dia tuh banyak banget. And to be very honest, aku pernah baca salah satu like his poems. I read it like twice, but I swear aku nggak tahu baca apa, so I stopped reading. I'm so sorry. He is one major icon. Yeah. But for Yeah. modern people like us, it's probably hard to understand the language that he is using, like the idioms that he is using, because like ada perubahan bahasa yang terjadi dari masa lalu dan masa sekarang gitu. Kayak banyak ungkapan-ungkapan yang dulunya dipakai sama orang-orang dulu itu juga berbeda sama yang dipakai sama orang-orang sekarang. Jadi for me, reading Shakespeare's masterpiece, you need to like read it for like 100 times Yeah. for you to understand it. So true. Yeah. Karena nggak gampang sih. Tapi bahasanya dia kan emang cantik. Yeah, like aesthetically Iya, pleasing. Aesthetically speaking. Aesthetically yeah. pleasing. And other than William Shakespeare, maybe do you guys have any like authors probably buat teman-teman yang nonton? Kita tahu itu nggak cuma Shakespeare doang. You can read Dante, Ali. How do I pronounce? So I have a list right here about
I have a list of some poets back in the day. One of his name is Dante. I don't know how to pronounce his name. Dante Alighieri. Alighieri. And one of his top works was Divine Comedy. So Divine Comedy here is a poem, and it, how do I say this? What this poem is depicting, like picturing. It's like this poem is picturing about hell, purgatory, paradise, and like one soul's journey towards God. Like, I don't know. Okay, but it says that it defines comedy. I mean, that's a whole different, title from the poem itself, gitu. Yeah. Okay, what about, I don't know, maybe another author? Maybe perhaps has another. I don't know how to pronounce his name. Gio. Wait. Geoffrey. Geoffrey. Yeah. Jeffrey. Geoffrey, I think. Geoffrey, Yeah, uh-huh. Geoffrey. And the most, I think, the title is the Canterbury Tales, and it is a collection of stories, and it is illustrating a wide spectrum of medieval society. Oh, so this poem is picturing back in the medieval days. But did he actually live in that era too? Probably he lives in two eras. Probably he lives in that medieval era, and then when transitioning into Renaissance, he's still alive. Probably, or just from the dari lidah ke lidah dari orang tua kan. Probably. And yeah, what kind of genre is that? Like it's like a real what is it? Kalau Shakespeare kan lebih ke emotional drama gitu nggak sih kalau genre itu kan? Ya banyak sih kalau genre-nya kan. Ada kayak dari yang paling populer kan ada poetry sama drama kan. Ada yang komedi, ada yang romance, terus apa ya, kayak nyeritain human flaws, nyeritain consequences of pride, ambitions, and fate, and jealousy maybe. And ambitious juga kan, kayak di Romeo and Juliet, kayak mereka they love each other. Tragedy. Yeah. Super tragedy. And you guys probably have any other genres, like from the poetry, maybe. So genres, kalau untuk genre ya, yang cukup terkenal di zaman kemarin itu, di zaman kemarin zaman itu ada dua, ada poetry dan drama. Dan poetry itu dibagi lagi jadi dua, ada sonnets dan epics. I don't know. So untuk William Shakespeare sendiri tuh dia juga terkenal akan sonnet-sonnetnya dia. Jadi sonnet itu adalah poem kayak poem yang khususnya tuh ada 14 baris gitu loh. Specifically. Iya, 14. Iya, 14 lines. 14 lines. Like, yeah. And it has to be 14 lines. I guess. Okay. And sonnets also uses rhymes. Oh. Yeah, it's like pantun but lebih panjang. Oh my god. Yeah. To make it like syair. Yeah, pantun but make it like syair, but make it Renaissance version. So like pantun but in italic font, Yeah, in aesthetically pleasing. Yeah. Yes. Okay, what about the epics then? So epics is
So for epic, mau jelasin? Jadi I found something about the poetry. Kalau tadi kan Ica nyebutinnya poetry-nya kan sonnets gitu, tapi poetry ini ada yang lain kayak dramatic monologues. Itu juga populer waktu di Renaissance. Dan lyric poetry kayak temanya love, nature, atau personal reflection itu juga banyak banget gitu. Jadi kan itu tadi fokus ke sonnets, tapi ini kayak ada cabangnya lagi gitu. So cabangnya dari sonnets itu. Cabang dari poetry sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi nggak cuma sonnets aja sebenarnya yang terkenal. Oh, itu tadi juga. Ya. Oke. Terus untuk ada lagi drama. Jadi cabang dari genre itu ada poetry dan drama, dan drama itu ada lagi dibagi jadi tragedy and comedy. Jadi tragedy itu dia tuh lebih ke arah karya sastra. Ya, I guess you can consider it as karya sastra, right? Yang menceritakan tentang kayak human flaws, kayak ketidaksempurnaan manusia, tentang pride-nya mereka, tentang egonya mereka, tentang kayak ambisi-ambisi yang mereka punya gitu. Dan itu dimasukin ke dalam narasi yang kayak yang mempengaruhi emosi secara mendalam gitu. I see. Deeply emotional. Jadi kayak diary but make it Renaissance. Diary would make it Renaissance. Diary would make it super deep. Yeah. Yeah, and also everyone can read it, right? yeah. And the second one is comedy. You guys obviously know what is comedy, right? Yeah, but kalau misal kritik pemerintah masuk kemana ya? Kita diem. Time out. Okay, next on. Kan apa ya? Tadi kan influence-nya literature itu kan nyampe banget sampai sekarang, sampai beberapa apa bilangnya centuries ya kan, udah ganti centuries juga masih melekat gitu Renaissance tuh. Terus are there any kayak influence yang sampai sekarang tuh kayak masih melekat aja gitu, yang ada di bawah sampai sekarang dari kemarin? Iya. Kalau untuk impactnya di dunia sekarang ya, yang pasti itu kayak itu juga mempengaruhi tentang modern literature sih, kayak tentang sastra sekarang gitu. Tentang kayak bagaimana penulis-penulis pada zaman itu juga menginspirasi penulis-penulis sekarang gitu. Bagaimana temanya literatur sekarang, struktur naratifnya, character development. Bener, kayak bagaimana karya dari orang-orang pada zaman Renaissance itu benar-benar mempengaruhi penulis sekarang gitu. Dan selain itu juga mempengaruhi sistem edukasi kita sih. Oh, real? Like kayak for us English literature student, obviously yes, so true. Obviously we learn about literature. Obviously we learn about William Shakespeare and his buddies. Definitely. Of course. William Shakespeare, are you watching? Are you watching from the grave? Almarhum William Shakespeare. Yeah. Okay. Yeah, and it's like it focus on the humanism part of Renaissance. Oh, back to the topic sebelumnya, humanism. Yeah. Kayak dibahas lagi. Yeah, probably mungkin ada beberapa sistem pendidikan yang juga mungkin mengadaptasi dari sistem pendidikan yang ada dulu pada zaman Renaissance. Bisa jadi, kita tidak tahu, tapi Renaissance benar-benar menginspirasi banyak orang sekarang. Menginspirasi peradaban sekarang. What about you guys? Are you guys like inspired from the Renaissance era, probably? Like from Romeo and Juliet? Have you guys found your Juliet? Juliet, my Oh, I'm sorry. Your Romeo. Have you guys found your Romeo? No. I have my Juliet. Jahat. No, but I do. Tapi kan kayak salah satu
karya yang terinspirasi dari zaman Renaissance yang tadi sempat aku sebutin. Albumnya Beyonce. It's literally the name of the album is Renaissance. Okay, so it is inspired you to be a diva. Not inspire me, but I'm giving an example about those who is inspired by the Renaissance era. Okay. I thought you were the one who getting inspired. No, Inspirational but if from- I can be like her, who knows? Okay, thank you, Beyonce. And then and we tadi kan sempat disebut ada poems yang Poems. punya siapa si Gabriel, like it's yang Gabriel. sebut poems yang nyebutin kehidupan di medieval itu. Jeffrey. Oh, Jeffrey. Nah itu waktu itu juga ada literatur dong. Obviously, of course. Bedanya dengan Renaissance apa nih? It's obviously the evolution of the language. Itu Iya. so pasti sih. Setiap zaman tuh pasti ada perubahan bahasa nggak sih? Catat. Ica 2025. Setiap zaman tuh pasti ada perubahan bahasanya, perubahan tata kalimatnya. Kayak bahkan Indonesia ada perubahan tentang EYD. Iya sih. Kayak perubahan tentang ejaan kata-kata, kayak ada ejaan yang disempurnakan, ada PUEB. Iya, Banyak. Bahkan sekarang banyak kan kata-kata baru yang baru masuk di KBBI gitu kan. Kayak perkembangan zaman ini membuat orang-orang tuh mengenal kata-kata baru, dan aku yakin walaupun pada zaman medieval dan zaman Renaissance itu nggak ada TikTok dan teman-temannya, pasti mereka juga bisa belajar bahasa baru karena lingkungannya mereka gitu. Kayak pasti ungkapan-ungkapan yang dipakai itu pasti berbeda jauh gitu, kayak itu pasti beda lah. Dan pasti ada perubahan tentang budayanya gitu. Kalau di medieval itu kan mereka fokus ke religious stuff ya, kayak fokus ke hal-hal yang berbau spiritual, fokus ke hal-hal yang berbau kayak spiritual dan lain sebagainya. Tapi kok di Renaissance itu kan mereka fokus ke real life-nya gitu loh, kayak di Humanism tadi. Balik lagi ke humanism and realism. Benar. Renaissance lebih masuk akal ya nanti. Iya, lebih masuk akal. Nggak ada mitologi gitu. Bener. Orang-orang udah realize gitu ya di era Iya. itu ya. Terus. It focus more on humans experience and their secular matters. Kayak mereka Renaissance tuh cukup fokus ke hal-hal yang sekuler gitu loh. Kayak hal-hal yang cukup duniawi. Iya. Duniawi. Tapi emang dibanding yang penuh mitologi itu, Iya. Renaissance lebih masuk akal. Iya, makanya di medieval itu banyak hukuman-hukuman yang kayak mereka tuh mementingkan moral sampai hukuman-hukuman yang menantang moral di sana tuh sangat kejam nggak sih? Kayak makanya ada perbedaan budaya yang jauh antara medieval dan Renaissance itu. Dan apalagi Renaissance itu juga banyak udah muncul muncul ahli-ahli ya kayak si Shakespeare tadi yang mulai menghidupkan kehidupan gitu ya, ngerti nggak sih? Jadi kayak orang-orang jadi merasa hidup gitu. Ya nggak sih? Yes. Bener-bener. Jadi selain apa tadi, language ya? Iya. Language. Apa lagi tuh? Culture, Culture. themes ya. Themes. Iya. Ya, yang Apa yang orang bahas juga beda di situ. Yes, true. Benar. Jadi kalau misalnya kan tadi kan si Sir Johnson Johnson. Johannes? Johannes? menciptakan printing. Johannes. Iya, sayang banget dia nggak lahir di medieval ya. Kalau dia lahir di situ mungkin literature di medieval kita bisa baca sekarang. Benar. Iya. A correction, you just said medieval. Apa harusnya? Isn't that supposed to be Renaissance? Oh enggak, emang maksudku Iya, kan Jonathan kan si orang ini kan baru lahir dari Renaissance Oh ya. iya. Belum ada di medieval. Iya. Nah,
Sorry, I got mixed up there. Ya gitu, udah ngantuk ya guys, sudah malam juga. Jadi memang sudah waktunya kita istirahat ya. Bener dong Mbak. Oh iya, maaf. Oh jadi begitu ya, Renaissance. Iya. Wow, what a pembuka cakrawala sekali ya. Iya. Teman-teman jangan lupa dicatat ya tadi ya. Sangat membuka pikiran. So true. Membuka batin. Bener. Bisa lihat tuh Yolang. Kamu. Cut. Ya udah kalau gitu berarti bahasan kita kan udah selesai ya. Mungkin di podcast selanjutnya kita bisa bahas Indonesia dulu. Mungkin selanjutnya kita bisa bahas hal-hal seperti Vikings dan lain sebagainya. Iya, Vikings. Dan mungkin peradaban di Indonesia bisa kita bahas lagi. nggak mungkin lah kita bahas Indonesia gelap. Indonesia terang kok ya. Iya, terang. Indonesia terang. Kita bangun ya. tidur terang. Terang. Kita bangun tidur terang. Mungkin ada yang gelap. Ya maksudnya Bahlil. Okay, thank you so much guys for the time. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat pencerahannya ya. Jadi ya gitu aja. Terima kasih semuanya. Dadah. See you next time in Facts and Fury. Facts and Fury episode 2. Episode 2. Ya whatever lah. Yeah. Episode 3. Episode 3. Yeah. Sorry bitches. Bye.